In many books, they call it age theta x is prediction instead of y, and target they say y. Just in one slide, I give you some notational confusion. If you understand, then it's not a big deal. What is your prediction? Theta 1 transpose x plus theta 0 or W transpose x plus B? What is your target? Yeah, the value which we obtain for different x. This is our target. No matter I write it t or y. Only that's different issue. So what is our objective? Our objective is to find out W and B. Our objective is find out W and B given that the cost function is minimized. That is our objective. Lowest possible cost function. Or what is actually cost function? It's a representation of error, average error. Cost function is your error. Error with respect to the target and estimate. Average squared error. So this loss function, cost function is average error, average loss that we have to minimize. We did a problem where we gave you an initial arbitrary set of W and ask you to use this data. So first sample or the data for the first student is here, X1. Second student, third student. Generally, the data is given column. We transpose and we get this. This is overall data. Then if you use that X here and Y, W, if it is assumed or given, then you use this W and X and you get a value. You add this B, you get the prediction. So this problem we did. But remember, in this problem, there was a problem. In this problem, we assume W. We are telling that somebody has given us the W. Obviously, there will be a question, how to get the W directly? How to get the W? Weights. We discussed it in our previous class, how to get the W. One possibility, you start with an assumption and then search. So you start with an assumption and then search. So this is one possibility. Another possibility, if somebody directly they can give you, you will be very happy. So direct solution, if somebody can give you, it will be more helpful. So I hope you understand. In the last class, the problem was how to get the W because I gave you some arbitrarily chosen W. The question was how to get the W. One possibility, if there is any closed form solution that can directly give you W, or we have to search. So that's the thing, how to get the W. So let's try to understand how to get the W. W is basically optimized, or W is basically varied and search with a target. So the target is
to minimize our cost function. W is varied or W is searched. W and B is they are searched. How they are searched? So that, or they are varied so that cost function is minimized. Cost function is minimized. If I ask you about the theory, I am sure you can remember if a function needs to be minimized. If a function, let's say this is a function f, needs to be minimized, then you look for its variables. For example, here, the dependent variable are x1 and x2. So if you want to make this function minimum, then your derivatives of this multivariate function with respect to its those corresponding dependent variable must be 0. So you have to compute the derivative with respect to single variable. For example, here del f del x1, del f del x2 should be 0. So if you have a function of x is like this, x1 square plus x2, if you do del f by del x1, then the answer will be 2x1w plus 0 because it's not the w2. So similarly, you can do del f by del x2. This one will be 0 and that is 1. You have to do the minimization. You have to do the derivatives. You have to find out the partial derivatives with respect to each variable. Now you look at your objective function and try to do the derivative, obviously partial derivatives, to get the partial derivative should be equal to 0. This one is your objective function. তাহলে আমরা খাতায় একটু অবজেক্টিভ ফাংশনটা লিখি। আগের দিনও লিখেছি, আবারও লিখি। লিখে এবার আমরা ডেল জে del w1 del j del w2 del j del b এসব করতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমরা we can do del j del, এখন প্রশ্ন হচ্ছে w কটা, w ডাইমেনশন কি, নির্ভর করে ফিচার ডাইমেনশনের উপর। if you have 2 then w1 x1 plus w2 x2. If your feature is like this, x1, x2, then you have to do del j, del w1, এটা একবার করতে হবে, del j, del w2, এটা একবার করতে হবে। So প্রথমটা করলে you will get an expression, সেটা কি হবে? So you can easily understand এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলো আমরা চেইন রুল বলি আর কি, এগুলো আমরা আগেও শিখে এসেছি। So এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলো you can easily do it. So এই যে একটা 2 আছে, so সবার আগে
এই টু এর এফেক্টটা হবে, কারণ এই পুরো ফাংশনটা এর ভেতরে ডাব্লিউ যেহেতু আছে, এখানে একটা টু আছে, then at first there will be a 2 and then the whole function w transpose x plus b minus t, the whole function. So chain rule bole, you did it for square, then you have to look inside and see which one is a function of w1. So this part is basically this. This b is not a function of w1, t is not a function of w1. Only here you can see there is a w1. So if you differentiate with respect to w1, this term will provide you what? Differentiation করলে শুধু x1 থাকবে, w2 w1 এর উপর নির্ভর করে না, এটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে থাকবে কি, এই সব ভিতরে যা ছিল তাকে w1 এর রেসপেক্টে করলে শুধুমাত্র একটা x1 থাকবে, তাহলে x1 থাকবে। আমরা আয়াত ইটারেশনে আছি, এরকম হবে। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। তো আমরা 2 এর জন্য করলে আবার এখানে যাব, এই জায়গাটা x2 হবে, একই জিনিস। তাহলে ওইভাবে বারবার না লিখে আমরা এখানে একটা ডেল জে দিয়ে কমন করে দিই, তাহলে জাস্ট এখানে এক্স জে লিখলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে তোমার একটা ইকুয়েশন। এরকম প্রত্যেকের জন্য একটা একটা করে পাবো। এই জিনিসটি তোমার এখানে লেখা আছে, এই যে আমি যেটা লিখলাম, ডেল জে ডেল ডাব্লিউ জে 1/n, এই 2 কাটা গেছে, এক্স জে। এখানে ওয়াই লিখলো কেন? ওয়াই লিখেছে কারণ তুমিও লিখতে পারতে এটা মানেই কিন্তু ওয়াই, এটা মানেই কিন্তু ওয়াই, এই জায়গার লাইনে আছে। সো আমরা প্রুফটা কিন্তু, ওই লাইনটা কিন্তু পেয়ে গেছে। তাহলে এই ছোট্ট লাইনটা কিন্তু তোমার বুঝতে পারা উচিত যে হোয়াট ইজ ডেল জে ডেল ওমেগা জে। এই যে কিন্তু এখানে জে এর বদলে তুমি কেও লিখতে পারো, তাহলে এখানে একটা কে লিখবে, যে জায়গায় কে হবে, এটা এই যে এটা মার্কার ইন্ডেক্স। আর বি দিয়ে যদি তুমি করো, তাহলে বি দিয়ে যদি তুমি করো উইথ রেসপেক্ট টু বি, হোয়াট উইল হ্যাপেন? সো ফার্স্ট পার্ট 2 সামনে সেটা তো থাকবেই, এটা পুরোটা থাকবে, তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে, w2 0 হয়ে যাবে, t 0 হয়ে যাবে, কিন্তু ডেল এই যে বি এর উপর যদি তুমি করো বি পার্টটা, তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু বি কে বি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে এই জায়গায় একটা 1 আসবে, ফলে এই পুরো জিনিসটাই থাকবে, বাইরে একটা 1, এক্স এর জায়গায় 1 আসবে। তো আগের পুরো জিনিসটাই থাকবে, এই এক্স এর জায়গায় এখানে আসলে একটা 1 আসছে। সো এই হলো তোমার ডিফারেন্সিয়েশন। তাহলে এরকম তোমার যদি 5টা ডাব্লিউ থাকে, তাহলে এখানে 5টার একটা মোট 6টা ইকুয়েশন পাবে। আর এই প্রত্যেকটা ডেল বা ডেরিভেটিভ যেগুলো আছে, as we are trying to minimize the cost function, so each of them must be 0. So you'll get 1, 2, 3, 4, a set of linear equations. You see, the equations are linear. There is no x squared. The equations are linear. So you'll get a set of linear equation, a system of linear equations. So if you do this type of thing, and del j del b, so as I said, 1, 2, 3, 4, depending on this dimension. If feature dimension is 4, so you'll get 1, 2, 3, 4, and then b. A set of linear equations you will be given. Then এরপরে কি করতে হবে, যদি তোমার 4টা থাকে তাহলে w 1, 2, 3, 4 আর b, তাহলে এই 5টা লিনিয়ার ইকুয়েশন আসবে। তাহলে এই 5টা লিনিয়ার ইকুয়েশনকে কি করতে হবে? You have to solve it efficiently, you have to solve it. দুইটা ইকুয়েশন থাকলে, দুইটা আননোন থাকলে সলভ করা যায় না? এরকম যদি এরকম 5টা থাকে,
সলভ করতে হবে। সো ইফ ইউ সলভ ইট, দেন এটা তোমাকে করা লাগবে। কেউ একজন করে দিয়ে দিয়েছে, দেখো এটা সলিউশনটা হবে হচ্ছে ডাব্লিউ গুলো এইভাবে ইজিলি তুমি পেয়ে যাবে। ডেরিভেশনটা আমরা আপাতত করছি না, কিন্তু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সলিউশন মানে কিন্তু তাই, তাই না? তোমার যদি আমি এরকম দিতাম এক্স প্লাস বি, তাহলে এখানে যদি আমি বলতাম এ আর বি দুইটা আননোন, তাহলে দুইটা ইকুয়েশন লাগতো, এক্স প্লাস বি হয়তো একটা 10, আর একবার আসতো এক্স প্লাস বি হয়তো অন্য একটা, তাহলে এখানে এ আর বি তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু দেওয়া লাগতো। সরি, এক্স এর ভ্যালু দেওয়া লাগতো, এখানে হয়তো এক্স এর ভ্যালু দিলা একরকম, এখানে আর এক রকম এক্স এর ভ্যালু দিলা, এখান থেকে 2 দিলা, এখান থেকে 3 দিলা, তাহলে দুইটা ইকুয়েশন সিদ্ধ করলে কিন্তু এ আর বি তুমি পেয়ে যাবে এক্স এর ভ্যালু গুলো বসিয়ে। এরকম 5টা থাকলে 5 বার বসাতে হবে, বসালে এই ধরনের একটা ইকুয়েশন থিওরিটিক্যালি মানুষ প্রুফ করেছে। দিস ইজ ভেরি ফেমাস লিস্ট স্কোয়ারস সলিউশন, which can be used to find weights of linear regression. You can find the weights of the linear regression. Now, then you are giving me always x. You remember x and t. We did it in the last class. So if you give me your data x and t, I told you at the beginning in the last class, we are assuming the value of w, then change. Now we don't have to assume. We get the direct solution. This is the direct solution approach. What is the problem? You see our x and t in the example here. X. You remember in the last class, I give you t. You have a calculator. At least some of you are doing the class seriously, I assume. In your calculator, if I give you this x, last class আমরা দেখেছি, the question is, can you give me the inverse of such x? যদিও এখানে x ট্রান্সপোজ x করার পরে এই যে ইনভার্স করতে হবে, তুমি এমনি ক্যালকুলেটরটা চেক করে দেখো, ওই ক্যালকুলেটরে আমি যদি x তোমাকে এরকম একটা দেই, এখানে যে x টা দেওয়া আছে, এই যে x টা দেওয়া আছে, এটা কি ইনভার্স করা যাবে? শুধু করা Is to 3 ইনভার্স করা যাবে স্যার।
সরি, লাইনটা চলে গিয়েছিল। সো মাই কোয়েশ্চেন ওয়াজ, ক্যালকুলেটর ইউজ করে আমরা ম্যাট্রিক্স ইনভার্সন করতে পারি, সেটা মানে কি ধরনের ম্যাট্রিক্স কে ইনভার্সন করা যায়? তোমার ক্যালকুলেটর কি বলে সেটা জানতে স্কয়ার চাও। ম্যাট্রিক্স গুলাকে ইনভার্স করা যায়। কত বাই কত পর্যন্ত করা যায়? স্যার 4 3 বাই is to 3, 3 by 3, 4/4, স্যার 4 বাই 4 করা যায় ক্যালকুলেটর। 5/5 করা যায়? না স্যার। 5/5 করা যায় না, তাই না? তার মানে দেখো খেয়াল করে, ইটস নট, তার মানে ক্যালকুলেটর না করলে তুমি হয়তো ম্যাটল্যাব করতে পারো না কিছু, বাট স্টিল ইটস আ প্রবলেম। I hope you understand. This is a direct solution, I understand. But to get this direct solution, you have to do the matrix inversion here. So for getting the matrix inversion, the matrix should be well posed. একটা ভালো ম্যাট্রিক্স হতে হবে, এটা সিঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয়ে গেলে হবে না। So not always you get an inverse, number one. Number two, the size. Your calculator cannot do even greater than 4 + 4, but in the real life, you may have all the students of MIST if you want to predict something. So the data sets could be 2,000, 3,000, or 1,000. And maybe you have only 10 features. So it's not a square matrix. It's 1,000 cross 10. So now you understand the reality. It's a very good looking formula to get the W, but in the real life, it's not possible always to get a matrix which we can do the inverse. It's the value of the matrix may sometimes cause, I mean, something which is not in, which cannot have an inverse, because like if there is a 0, 1/0 is infinity, so we cannot do that. And I mean, we can do that, but it's not there is no use. So the matrix should have, I mean, it's expected, like if it's a square, then fine, but it's not squared, then you have to spend a lot of time. So that's what I'm telling, that this is a closed form solution, least square method of getting the weights, but this is not only the single approach, and it's not the universal something. It's not the universal something. So what's the alternative that we have to find out? So the question for here, how to get the least square solution? I explain you how to get the solution of the least square method. If this is your question, that means somebody is asking you to asking you to describe a method of directly getting the weight vectors. How can you obtain directly the weight vectors from given data? The answer is we can get it by using least square method, where the final solution is very, very interesting. You just give me the data X and T, I can give you the least square solution. If you ask me, how did I get it? At least I know how to reach there, because the objective here is to minimize the cost function with respect to the variables. So we have the variables W, W1, W2, W3. Let's say the in common Wj. We have a variable B. So the task is to find out this derivative, what we have written here, equal to 0. By looking into this derivative, it's very clear
that these are linear system, linear equations. These are linear equations. So we'll get a system of linear equations in this least square solution. Basically, x transpose x, you do have to inverse, and then again x transpose t. So this is the overall least square method of finding out weights. I hope you understand. If it's a question, theoretical question, if somebody asks you, you can do that. And if somebody asks you to find out W, you can also do that, provided the X is 3 cross 3 or 4 cross 4. Otherwise, you cannot use your calculator to get this W. I hope you understand the problem. I mean, if somebody is giving you this type of thing, then you can use it. Fine. So then you can go ahead and you can find it out. So this is the least square approach. So what's the problem? I say, what's the alternative? I say that okay, you have to find out an alternative where we'll be searching. The question is how to search. How to search that? So the answer is here. If you want to search, then you have to add, sorry. So, okay, for this search technique, this is a very renowned technique. We call it gradient descent search technique. So, where the two term, you see the descent, gradient descent. Yes, here, gradient descent search for linear regression. Gradient descent. Gradient is what we just have done, slope, and descent mean descending. So you remember we did like this, del J, del WJ. But at the beginning of the class, I told you instead of W, because it was W transpose X plus B beta 1. So this is more preferred. So that's why I'm splitting. I know that it trouble, but just the time is you have to start the target usually here it is, we have to minimize it. So we have to minimize it in our search process. We have to look for minimum theta 0. We have to look for desired theta 0, theta 1. No, no.
if to minimize our error. Method of updating your theta weights is very simple. So generally, they consider new theta is something what was there in old theta, and you may have to do some adjustment. So this type of delta or incremental thing you need to consider. Instead of this delta, people are using this del J, del theta. So if you are now interested for first theta one, you just give so if you are interested, that's it. So this is the new one. This is your old one. And plus or minus something del J del theta like this. And now, why it is like that? What is its interpretation? Can I explain it? What it is going on? Can you have a good explanation for this one? Yes, we have a very nice intuitive explanation of that. Let's check the function j, which is basically the difference, as I say, theta 1x. Let's for simplicity assume this is same. So basically, this is a function of theta 1. There is nothing other things. So if I consider আসসালামু আলাইকুম স্যার। theta equal to 0, this is not, বলো? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ৫ মিনিট ধরে স্যার আপনার কথাগুলো স্যার ভেঙে, ভেঙে আসছে স্যার। এটা মনে হয় স্যার অনেকের মানে সবার ক্ষেত্রেই স্যার। আমি একটু কথা বললাম স্যার ২ জনের হ্যাঁ, সাথে স্যার। স্যার আপনার কথাগুলো স্যার ভেঙে, ভেঙে আসছে স্যার বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্যার। ও হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি। আমার ইন্টারনেটের প্রবলেম আমি নিজেও দেখতে পাচ্ছি। বারবারই আমাকে বলতে যাচ্ছে উইক ইন্টারনেট, উইক ইন্টারনেট। এখন কি শোনা যায়? স্যার এখনো শোনা যাচ্ছে স্যার, বাট আরেকটু আগে থেকে একটু শুরু করলে স্যার ভালো হয় স্যার। ওই জায়গাটা ওকে, বুঝি নাই স্যার। ওকে। গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট ফর লিনিয়ার রিগ্রেশন স্যার, এই জায়গা থেকে স্যার। So what we are trying to understand gradient descent formula for linear regression. So the formula is telling us this is the formula. What is it? So this one is this one is, I know internet is low. This one is your new theta, and this one is old theta. So this old one needs to be updated. How? The concept is here. So, okay, you have the old one, you add or subtract something. Depending on your objective function, people say, okay, why don't you consider the partial derivative of this j? That's the fundamental thing of linear. We say gradient descent. Gradient descent. Gradient means slope. And just a second. Yeah, it is full, but I know so gradient descent, this del j del theta, this is the gradient.
Descend means descending. So this is the formula. Theta old minus alpha into del J del theta. So yes, we can memorize it, but my objective is to make you understand why it is like that. For that, we consider, okay, our prediction is theta 1x plus theta 0 minus this is the target. If you look at this equation, this is basically our J. If you go there, this is our J. Basically, there is a whole square summation 1 by 2n. That means J depends on theta 1 and theta 0. Theta 1 and theta 0. For the time being, I'll tell you later how this can be incorporated. Let's assume theta 0 is 0. But you have only theta 1. So this J is a function of theta 1. What is your objective now? To find out the best J. So J is an error, average squared error. You vary theta 1 and see what is happening. I told you in the last class also. If you vary theta 1, this is your theta 1. This is your J. You change your theta. This is your J. So you can see from here, let's say this is minus 2. This is minus 1. So if you want to change from minus 2 to minus 1, your theta value, the loss is decreased. In the same manner, if you are here, if your theta is 3, you have a loss here. If your theta is 2, you have a loss here. So from 3, if you move to 2, so from 3, this is your theta volt. If you want a new theta, which is 2, previously it was 3. Let's see here. If you move to theta equal to 2, then you have to subtract something. Like this. Now let's look. What is this? Del J, the del theta 1. This del J, del theta 1, this is slope of J curve. You come here and see the slope here at 3. At 3, this is your slope, del J, del theta 1. So this slope is positive. Maybe slope has tan theta has a some value, 5, 10, some value. So you pick up that value, you calculate that value, you insert here. The slope is positive. So what I was trying to tell you, 3 minus alpha and some slope. Let's say the slope is 0.5. Now, if you set alpha equal to 1, then the result will be 2.5. But if you set alpha equal to, let's see, 4, then this value, alpha equal to 1, this value will be 1. If you set alpha equal to 0.1, this value will be 0.05. So this value is 2.95. So what you can see from here, you are moving towards this direction. But depending on the alpha, you can have a value 2.5. You can have a value 2.95. You can have even a value 1. So this alpha is called learning rate. Alpha is
learning rate, how you will change. So even if you have some question or doubt, you can tell me, because if this slope, we take it in this side for, let's see, -2, you can check it. This slope is negative. Negative. Here also negative. But this value itself is minus. So in this case, your new value will be old value minus alpha into slope. But this slope itself is negative. So this slope, when is negative, then negative and negative, it will be positive. Then -2, then positive something. Let's say positive 0.5. So -2, positive 0.5, it will come here, which is 1.5 in this direction. That means again, it is moving towards the direction. So the update equation is perfect. You understand the update equation. And there should be a negative sign here. So depending on this update equation, so whether you are on the right side or left side, so this is okay. As I said, when you are in this right side, your slope is positive and no problem. Here is a minus, you have a positive thing. So eventually you will definitely deduct something. For example, if it is from 3, you deduct something, you reach 2 from here to here. On the contrary, if this is in left-hand side and you are here, you have to go there, this slope here is negative. So this slope here is negative. So this negative and negative, this will be positive. Let's say positive 0.5. So where you are, -2. -2 plus 5 is 1 minus 1.5. So you are moving here. From here, you are moving here. -1.5. So this is what I am telling, like the gradient descent update equation is fine. So you are moving from here to here, from here to here. So it controls how it is controlled, that whether you are moving from, what is your next destination? A small control, or strong, I should say strong control by, if it is 0, then what does happen? When the slope is 0, that means this curve, when this curve, the slope is 0, you are here. So you don't need to update. This is 0. So you have reached the final step. You don't need to update. So this is actually gradient descent. How fast you will move or how slow will move, it depends on this alpha. Let's say alpha is very, very, very small. That means you are at 3 or -3. The next slope is, let's say, 2. But you set the alpha 0.0001. So what will happen? It is equal to almost 3. Even if you set 0.01, maybe it is like this, minus a minus a plus. So 2.98, even slow. So if your alpha is very small, you slowly move, slowly move, slowly move, slowly move. If your alpha is too small, you reach to the final destination very slowly. This is not expected. This is a fault. On the contrary, if you are taking a very large value of alpha, let's say alpha is 100, and your this one is 0.5, so -3,
even if it is not 100, if it is, let's say, 10, so it is minus 5. So overall, this is minus 3 plus 5, 2. So you add here at minus 3, you will run 2 plus 2 from here to here. Then from here to here to here. So if your alpha is too large, then you'll see you will never reach the target value. Rather, you will just bump here and there. In each step, you will be having overshoot. As I said, from minus this point, you jump here, then jump here. So there will be overshoot and you will fail to converge. Previous one was too slow, for you could not reach to the final target value. It will be very slow, take more time to converge. If your alpha is small, it will take more time to converge. On the contrary, if your alpha is very large, there will be overshoot, you will move here and there. You never reach to the optimum position. I hope you understand the effect of change in alpha in gradient descent. So, okay, we take a break and then we join the next class. ঠিক আছে, আমাদের একটা ব্রেক আছে না এখন? নামাজের ব্রেক আছে? আমার কথা শোনা যায়? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। একটু মাইক চেঞ্জ করেছে তো। So what we are discussing about the gradient descent search method to find out the weights W. We told that in regression analysis, our objective is to find out the weights W or theta, what you said. One approach we described that is called least square method of getting the solutions. The other approach is there is no closed form solution, because the least form is a direct method. It has its own disadvantages, like you need to have the matrix very suitable one matrix, so well posed matrix, not singular matrix. But depending on the data size, you can't assure that your matrix will be well posed. So matrix inversion is a problem. And when your training data size is very high, let's say 1000 data samples, in that case, you can't do the matrix inversion. It takes a long time. On the contrary, we can use this search-based technique, gradient descent search, that will update our weights. And the constraint here, we have to minimize cost function. That means partial derivative of the cost. We have to consider the partial derivative of the cost. Del J, del W1, del W2. For each of these partial derivatives, 1, 2, 3, 4, if you have W1, W2, W3,
this will give you a system of linear equations, and by efficient solution of that system of linear equations, you can find least square solution. But that has some problems, we said. So we have to update our equation. Then we use gradient descent update equation, where basically the old weight needs to be updated. For the purpose of updating, we'll be using the gradient of the cost function. What we are using here, gradient of the cost function. And we have shown you that this gradient, maybe in one side here, the gradient is positive, other side gradient is negative. But the formula has a negative sign here. Overall, when your theta value is negative, the gradient itself is also negative. So eventually, this negative and this negative, it will be minus negative. So the minus 3, this minus minus plus 0.5. So you get minus 2.5. So you move towards your solution. But this gradient descent solution depends on this learning rate. This learning rate alpha, you can select too small or too large. If you select too small, then it requires long time to reach your target value, desert solution, optimum solution. And if you take too large value, then what will happen? It will be also a problem, because in that case, it will create overshoot and it will not reach to the desired value. That's why not too large or too small, you have to select an optimal value of this alpha. One thing, even you select your alpha properly, gradient descent search will take you to the minimum. Let's say this is the minimum, it will take to this value. But this has a very interesting limitation. If your solution is like this, it has like this pattern, then if you vary your theta 1 from here to here, you will get a minimum, but which is not the global minimum. It's a local minimum. That's a big problem of gradient descent. So in that case, there is a chance of getting the local minimum instead of the global minimum. This is one problem of gradient descent. So while you are trying to vary theta 1 in a wide range, so you have to consider a very wide range so that you don't get stuck with a local minimum. I hope you understand this problem of gradient descent. So one, so what we discussed, I think this one is here. I just forget in which slide. The problem of getting the local minima by the gradient descent. It is somehow. Uh, anyway, somehow so it is there. I will show you later. So one problem is we are always assuming that our data is very well scattered, and we can always assume a linear pattern fitting, which is not always true.
So you are assuming your data is like this, and that's why you are assuming linear regression. Who said that? It will be always like this. What happens if your data is like this? You see, the data are here like this. So what will happen? Yeah, one possibility you can say my data is like this, but that's not the only case. Some people may say your data is like this. So linear regression, linear line is not always the best line. Because if you are considering this linear one, this line linear, you can see there will be a lot of large errors with the data. So if you consider these, or even better if you consider this one, even better, or like this one is more better. So this is more nonlinear. So this is not the only single solutions. So this could be another one. That means nonlinear regression sometimes better. Sometimes nonlinear regression is better. So in case of nonlinear regression, what do you mean by nonlinear regression? That means your y equal to mx plus c. Now it will not be mx plus c. It will be ax square plus bx, or more than ax cube bx square, something like this. So this nonlinear regression, for example, here you see, so this pattern, which pattern will be good? The green one is good? No, it not necessarily. Some people may say this red one is good. So it depends which one is good. It depends. So the red one has m equal to 3. What do we mean by m? That means in case of nonlinear regression, instead of only this theta naught, you remember, plus theta 1 x, instead of only these two, you'll be having x square, x cube, other terms. That means x to the power m. This m, here it is 3. We call it degree of the polynomial. M is the degree of the polynomial. The conclusion is you need higher dimension, higher degrees. But higher means what? 2, 3, 3 is good? Or we move to 4, 10, 9. Let's see the picture when we consider m equal to 9. You see, when it's m equal to 9, the fitting curve, the red one, will try to match each and every point. For example, it's touching here, moving upward, then it's coming here. So it's passing each and every point. So if you calculate the error, so the error will be 0 because your fitted curve passes all the points, all the points. So the error is 0. My question is then m equal to 9, and in case of m equal to 3, so you can see this is m equal to 3. If error is E3 and here error is E9, E9 is less than E3. Error is low. My question is, which case is better? M equal to 9 or M equal to 3? বলো দেখি কোনটা বেশি হবে ভালো হবে। So in case of non-linear regression, we have to increase the degree, as we say. So considering
the data pattern as we gave you example earlier. So if you like this one is good. But when you for linear, when you were considering this type of data, we told you that in order to capture the data pattern, you need nonlinear regression, you need polynomial fitting, polynomial with higher degrees. So you see, I gave you an example here, green one, and here in this picture, black one. So here is picture red one, fits better. But which one is better? M equal to 3 or M equal to 9? কোনটা ভালো বলো? একজন বলো। নাইন 3 নাইন যদিও স্যার ফিটস পারফেক্টলি স্যার, বাট এটাকে ফিট করাটা স্যার ডিফিকাল্ট। বাট অন্যদিকে স্যার এম ইজ ইকুয়াল টু 3 মোটামুটি ভালো যাচ্ছে স্যার, এবং এটাকে জেনারেলাইজ করা যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। সো আমাদের কিন্তু প্যাটার্ন ম্যাচ করা দরকার। আমরা অবজেক্টিভ থেকে ভুলে যাচ্ছি। আমাদের এই যে এই জায়গায় যদি এক্স হয়, তাহলে কোশ্চেনটা থাকবে যে এক্স এর ভ্যালু এইটা হলে করসপন্ডিং তোমার এস্টিমেটেড ভ্যালু কোনটা। তুমি তখন লাল কার্ভ দিয়ে গেলে বলবে এটা, সবুজ কার্ভ দিয়ে গেলে বলবে এটা। আর তুমি যদি 9 দিয়ে ফিট করো, তুমি যদি 9 দিয়ে এরকম ভাবে ফিট করো, তখন তুমি কি বলবা? এই এক্স এর জন্য তোমার এস্টিমেটেড প্রেডিকশন ভ্যালু কোনটা? এইটা। তুমি বলো যে ডেটা সেটটা তুমি চোখ দিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই ডেটা সেটে এইখানকার একটা পয়েন্ট, এখানে কি কোনো পয়েন্ট থাকতে পারে? নো, তাই না? দ্যাট মিনস তুমি এম বেশি নিলেই যে সেটা ভালো হবে, তোমার তো প্যাটার্নটা বুঝতে হবে। এই জায়গাগুলোই আসলে রিয়েল লাইফে কাজ করার কথা মানুষ এই জন্য বলে। খাতা কলমে তো এম বেটার, এম ইকুয়াল টু 9 বেটার, এরর 0। বাট রিয়েল লাইফে তো সেটা আসলে তোমার প্রবলেমকে সলভ করবে না। ইউ নিড টু সি দ্য, ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ডেটা। ওরকম লম্বা লম্বা পিক তো কখনো এই ডাটাতে আসবে না রিয়েল লাইফে। দ্যাটস ওয়াই কিছুটা কিন্তু তোমার কোয়ালিটেটিভ অ্যাসপেক্ট রয়েই যাচ্ছে। সো which one is better? If you only look at this error, you may not reach to the highest desired depth. এই জন্য মানুষ যেটা করলো, ফাইন, this decision is over. Polynomial fitting, nonlinear regression, m should be chosen. M should be higher but logically chosen, so that it can give you a better visualization, better fitting of the data. So that is our conclusion. At the same time, you see, uh, if we go to a little bit deeper, people are telling, okay, that means looking at the J may not always give you the best solution of your W. Just looking at the J, because you have set your cost function J, we understand what is your J, but there can be some problems with this cost function. You are trying to vary this W. So let's see W equal to 0.8, later W equal to 0.2. You are trying to change it. There can be a particular case where you can see that this J is not very moving. J is not moving. J is not responding to your change in W. It can happen. Or J is moving very frequently. So if that is the case, J is not at all moving, no matter whatever you give, you give W5, you give 10, 60, J is almost fatty. J is not moving. That's why people are telling we can add a penalty on top of this J. I'm just telling
This is a concept. You don't have to understand the proof, but at least if you know what is penalty in the cost function of regression analysis or in machine learning, what is the penalty in the cost function? This is penalty. People are telling you add something more and keep it under your control. So when this is not very responsive and behaving well up to your expectation, you can get a better result by controlling your penalty. In that case, if you select the penalty a constant, it doesn't make sense. The penalty should also be a function of this W. Penalty will also be a function of this weights. Then it makes sense. So you select from point A to point 2. So you select such a function here. You have the full freedom. Then although it is not responding, this one may respond as per wish. Why I'm telling you cannot touch this J. This is more or less very robust. It came after some. You know what is J? It's the difference between prediction and target and the whole square, nothing else. So now this function, this penalty function, we can now use this penalty function. So you can design this penalty function as per our wish. The most common way to design the penalty function is using, we call it regularizer, L2 regularizer. L2 comes from these two, square. L1 is nothing, L1 norm is the absolute deviation, absolute. L2 regularizer is the square. You consider squared L2 norm, so squared L2 norm as a regularizer, and also use a controller in front of the L2 regularizer. So if you change your this one, there will be a more changing in this W square. So you may expect that can help you to reach to your optimum value as per your desire. I hope you understand. It's a very simple, just one additional term that is L2 regularizer, that is the penalty term you can add. Obviously, the least square solution you remember, which was minimizing this J, now it is not only J, it is J regularized, that means J plus something. So your that X transpose inverse, then X transpose T, that equation, this part will now have an additional term. That's a small change. This part will have an additional part, which is nothing but this. X transpose X plus lambda n I. I is a identity matrix. N is the number of data points. Only this much will be added there. So I hope you understand the concept that you can add a regularizer to get a better control with the controller lambda. So this is what about uh, our regression analysis. But an interesting item that a regression analysis can also provide you is the same analysis. What we have learned can also be used for classification. What does it mean? How come regression analysis can be used for classification? This is a very trivial extension.
It's not like so many slides. It's only 2 slides that can tell you the regression analysis can also be used for classification. We call it regression versus classification. So what does it mean? In case of regression, your objective was, you remember, so you have these data points, a lot of data points here. Let's say again, assume this linear. So in case of regression analysis, your objective was to find a pattern like this. This is the linear regression. So when during a test phase in the reality, when you are testing, let's see, you have uh, one value here, test value here. You go there, you can say this is the prediction value. But if the problem is like that, that if the test value is this, whether it falls into class A or class B. So you can always say, let's see, just an example I'm giving. This is class A. These values are class B. So in that case, your this corresponds to here. So it will be class B. Just think about the question I'm asking. Previously, if you recall the weight versus IQ, our objective was a lot of weights given for the baby and IQs were given. Let's see, one weight was 1,000. The question was, if the birth weight is 1,000, then uh, so which one? So which one? What will be the value of IQ? Only the value. But now my objective is not like that. If the weight is 1,000, I don't want to. I'm not interested to know what is the value of the IQ. I'm interested to know which class the baby belongs to. For example, is it a baby with well grown or strong, or the baby is very weak and lean and thin, something like this? So is it class 1 or class 2? Or I can say, is it class A or is it class B? I can say, this is my question. So in that case, for example, here, if the weight is this, I'll go here and say, okay, the baby belongs to class B. Baby belongs to class B. In that case, I don't need the predicted IQ value. But why I'm telling all these things? I'm telling because the predicted value, if I know the predicted value, that can always help me to categorize the data. For example, here I gave you a circle, but in my mind, this was the threshold. Above this is class B. Below, this is class A. That was in my mind. So I give the class level based on my assumption, based on my prediction on the IQ value. So you follow the same regression analysis. After that, you can reach to your final decision. So that's the trick. You follow the same regression analysis. After, make a threshold and give the final result. For example, if you kindly write the value of this x in your class note, actually this is x transpose, and write the value of this theta, actually it is transpose. So we call it prediction is actually W transpose X or theta transpose X, something like this. That means your theta is here, theta transpose.
theta transpose. Original theta is a column vector. Theta transpose is a row vector. How many values? 1, 2, 3, 4, 5. 1 cross 5. Theta transpose x. 5 cross x. Please write it. 10010. What is the weights? 3.2, 4.1, something like this. 3.2, 4.1, 2.9, 6.7, 2.9, 6.7, 1.1, 1.1. So you can see that the result of this multiplication 1 multiplied by 3.2, then 0, 0, then 1 multiplied by 6.7. So if you add it, 9.9. So if somebody gives you theta and x, that means this line is somehow drawn using linear regression. This line is drawn. You know the theta. I give it to you. So you can predict the IQ value, which is the prediction is theta transpose x. Now you have to decide the class. So the prediction value, which we call h theta x, theta transpose x is 9.9. Now I have to decide, is it class A or class B? How to do that? Very simple technique. For example, if I set a threshold above this threshold A, below this threshold B, the problem is this value h theta x can vary a wide range. 9.9, 900, 1000, 9000, 1 million, many, many values. How can you set the threshold? That's why a simple trick we can do, we can use a function that will convert this value to a suitable comparable value. We call this function very simple. You can see here. So whatever value 9.9 you have obtained for your h theta x, give it to me. I'll use 1 plus e to the power minus 9.9 and check what is the value coming here. Why you are doing this? Because a wide range of value from 0 to 1001 crore, I want to bring them, normalize them in a certain range. For example, when you give me z, uh, let's say z equal to 0, then 1 plus e to the power 0. 1 by 1, it is 0.5. So z equal to 0 means this one, 0.5. Then you increase your z when z equal to infinity, then 1 by 1 plus e to the power minus infinity. That means 1 by e to the power infinity. Anything to the power infinity, infinity equal to 0. So this is 0. So this is 1. So when you move, it will be 1. This is 1. Similarly, when you give z equal to minus infinity, so e to the power, there is a minus already here, minus a minus a plus infinity. So e to the power infinity is infinity. So here it is 1 by 1 plus infinity is 0. So this one, this value. You can see now 0.5 could be a threshold. Then you are normalizing the values between 0 to 1. If it is more than 0.5,
then you can assign it as class A. And if it is less than that, you can assign another class. Very simple. So can anyone tell me what is the value if I use b to the power minus 9 for that? এই ভ্যালুটা কত হবে একটু বলা যাবে? 5 to the power 10, 5 into 10 to the power 5. 5 into 10 to the power 5. এই যে Minus ভ্যালুটা, 5. এই যে ভ্যালুটা। ভালো করে দেখো এটা কত। উপরে গেলে হয়তো ক্লাস এ, নিচে গেলে ক্লাস বি। Sorry, e sir, to the power 0.9994. এক্স্যাক্টলি 0.999। কেন আমি বললাম ই টু দি পাওয়ার একটা বড় মাইনাস ভ্যালু দিচ্ছ তুমি, তাহলে বড় মাইনাস ভ্যালু যদি তুমি দিয়ে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা তো গেস করা যায়। সো which is close to 1 by infinity 0, সো এটা 1 এর মতো হয়ে যাবে, 0.99 হয়ে যাবে। ফলে আমরা যে কাজটা করছিলাম ওখানে যে আমরা প্রেডিকশনটা পাচ্ছিলাম সেটা সাবস্টিটিউট করলে এটা আসে 0.99। তার মানে কোথায়? এইসব জায়গায়। সো 0.5 এর চেয়ে অনেক বড়। সো ইজিলি বলে দিতে পারো তুমি এটা ক্লাস এ, ফিনিশ। এটাই অঙ্ক। এই যে কাজটা করলাম, এই ফাংশনটা যেটা এই যে একটা সুন্দর ফাংশন, এই ফাংশনটার নাম দেখতে কেমন? ফাংশনটা এই যে এরকম, এই যে ফাংশনটা, এই ফাংশনটার নাম হচ্ছে সিগময়েড ফাংশন। দেখতে খুবই সহজ, but this function is very famous in machine learning, deep learning. Even deep learning also use a lot. This is called sigmoid function that's being used to transfer this prediction into a normalized class. So that normalization will provide us the class level. That normalization will provide us the class level. So we can easily predict the final class. তো আমরা এইটুকুই তোমার আসলে আজকের পড়া। I hope you understand যে এই যে কাজটা করলাম, একটা ভ্যালু প্রেডিকশন ভ্যালুকে আমরা চেঞ্জ করে আমরা নিয়ে গেলাম একটা রেঞ্জের মধ্যে, এই ধরনের একটা কার্ভ দিয়ে 0 থেকে 1। এই চেঞ্জ করে নিয়ে যাওয়াটা কে বলে হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশন। লজিস্টিক রিগ্রেশন। সো লিনিয়ার রিগ্রেশন যেটা ছিল আমাদের, সেটা ছিল থিটা ট্রান্সপোজ এক্স, তার সাথে এই যে ই করলাম, নন লিনিয়ার করলাম, এটাকে বলবো আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন। তাহলে কি হবে? সেটা 0.5 একটা থ্রেশহোল্ডে আসবে। এই থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকলে আমরা একটা ক্লাস বলবো, না হলে উপরে গেলে আমরা আরেকটা ক্লাস বলতে পারবো। তবে এই যে যেটা করলাম এটাও অনেক সময় ভ্যালুটা অনেক বড় হয়ে থাকতে পারে, সেই জন্য মানুষ আবার এর সামনে একটা লগ দিয়েও এটাকে আরো লেস, আরো বেশি কমফোর্টেবল একটা ভ্যালুতে নিয়ে আসতে চায়। সেটাও হতে পারে, এটা আরো একটা ছোট ভ্যালু দিয়ে আমরা লগ ভ্যালু দিয়েও কমিয়ে নিয়ে আসতে পারি। তো সেক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা হয়ে যায় এরকম যে তোমার সেম জিনিসই সামনে একটা লগ বসিয়ে দেয়, লগ অফ এই যেটা 1 প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থিটা ট্রান্সপোজ এক্স। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু দুটো ক্লাস, একটা হচ্ছে 1, একটা হচ্ছে 0, এখানেও তাই দুইটা পার্ট রেখেছে লগের। যখন তোমার ক্লাস 1 হবে তখন এই যে এখানে 1 বসবে, তাহলে 1 মাইনাস 1 এটা 0 হয়ে যাবে, এই পার্ট থাকবে, শুধু ফার্স্ট পার্ট থাকবে। আর যখন তোমার y 0 হবে তখন দেখো যে এখানে 0 বসালে এই পার্টই বাদ হয়ে যাবে, তাহলে শুধু সেকেন্ড পার্ট থাকবে। এগুলো তুমি বলতে পারো কেন কি, এগুলো আসলে অনেক ধরনের ট্রিক ইউজ করে, যাতে করে এই যে আমি বলছি যে এটার ঠিক এইটার উপরে গেলেই এখানে, তাহলে কত উপরে, এতটুকু গেলে কি হবে, এটা একটা কোশ্চেন। এইসব জায়গায় ভেরি ফ্ল্যাট, সেসব জায়গায় কি হবে? তো এই ধরনের ডিসিশন মেকিং কে আরো স্মুথ করার জন্য এই ধরনের লগারিদম ইউজ করা হতে পারে। লজিস্টিক রিগ্রেশন লগারিদম দিয়ে হতে পারে। এনিওয়ে ওইটা তোমার আসলে এখন ডিটেলটা আমাদের দরকার নেই। ওকে, তাহলে আজকে এতটুকু। আমাদের ক্লাস টেস্টের সিলেবাস আসলে ঠিক আছে, যেটা আমরা বললাম আজকে
এই পর্যন্তই হচ্ছে ক্লাস টেস্টের সিলেবাস। বলে কোশ্চেন আছে? স্যার আজকে যে পিডিএফটা পড়িয়েছেন এটা একটু যদি আমাদেরকে কাইন্ডলি দিতেন তাহলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হতো পড়তে। হ্যাঁ, আমি এই পিডিএফটি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এই যে আগের দিন যে পিডিএফ তৈরি কিন্তু এটা সেম লিনিয়ার রিগ্রেশনের যে পিডিএফটা, এই পিডিএফটা এটা সেম পিডিএফ। ওটা আচ্ছা যেহেতু জি ওটাতে স্যার। থেকে থাকে, তাহলে ওইটাই যে ক্লাসে যেটা লোড করানো আছে এই পিডিএফটাই দেখো তোমার, যেটা ক্লাসে আমরা লোড করে রেখেছি ওই পিডিএফটাই, যেটার সামনে আচ্ছা কিন্তু এই যে লিনিয়ার রিগ্রেশন বলার যেটা, এই পিডিএফটি। ঠিক আছে, আচ্ছা জি স্যার বুঝতে এটার পেরেছি স্যার। মধ্যেই কিন্তু আজকে যেটা পড়াচ্ছিলাম সেটা। আমি জাস্ট আজকে ইচ্ছা করে একটু পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করেছি, যেহেতু বাসায় পড়াচ্ছি রিল্যাক্সলি, পিপিটি ইউজ করেছি, এই একই জিনিস। তাহলে আমাদের ক্লাস টেস্টে ভালো করতে গেলে এই কোর্সে আমার যেটা এক্সপিরিয়েন্স, অঙ্ক এবং থিওরি দুটোই কিন্তু লাগবে। তাহলে আমরা আমার এখন কাজ হচ্ছে তোমাকে এই যে লেকচার